Дружище, не забывай подписываться на мой инстаграм. Короче, друзья, у меня для вас крутейшие новости. Сейчас вы увидите ролик про новый бокс, который выходит на ПК, на Xbox, на PS4 и даже на Nintendo Switch. Из-за того, что я не знаю английского языка, я не могу для вас перевести, я поставлю вам этот ролик с субтитрами. Там все понятно. И также оставляю ссылки в описании на канал. Кому интересно, подпишитесь на канал этих разработчиков. Оставлю ссылку на группу этой игры. Ну и желаю вам приятного просмотра. И в конце, наверное, скажу пару слов, что я об этом думаю. По-любому будут комментарии, в которых будет написано, зачем ты выпустил такой ролик, если я мог такой ролик посмотреть, к примеру, там у разработчиков. Я вам так скажу, что, наверное, процентов 90 людей даже не знают об этой игре. И из-за того, что у меня самый большой канал, я обязан такое выпускать для помощи этим ребятам. Поэтому я такое и сделал. Ну и, конечно же, я высказал свое маленькое мнение в конце этого ролика. Hey everyone, it's Ash at Steel City Interactive. In this video we're going to take you through the gameplay mechanics within ESBC. Bear in mind that none of it's final, it's still in alpha stages, and with your help and feedback we'll continue to make improvements. So these are the items that we'll be covering in this video. Obviously as the game progresses we'll be dropping more development videos covering more aspects of the game, things like referee, the clinch system, so items that aren't fully yet integrated, but this is a good starter for us to get into. So one of the standout features within ESBC is the movement system that we've developed. Here you can see David Adelaide getting himself out of danger by throwing a nicely timed check hook. That in itself is a new feature with regards to the punch control. That means you have complete freedom in terms of your fighting strategy, fighting off the front foot, back foot, and also pivoting yourself out of danger with check hooks, using the pressure of your opponent to your advantage. So within these clips you can see the physics system in action. Not every punch will be 100% accurate. Some punches will glance off arms, gloves, chest, and you can kind of see that with the jabs that have been thrown. Here you can see David fighting off his back foot, throwing a back foot jab and a back foot straight. Hi guys, this is Ethan. I'm a gameplay programmer here at SCI, and I'm here to talk to you about the feint system. So the feint system can be activated by using the same button as block, but instead of holding it down you just tap it. So you can do a feint while you're throwing a punch, while you're throwing a lunging punch. You can use it to interrupt your punch altogether and just throw a different punch completely. So you can see here in this clip that I'm throwing a leaping left hook to the body. I cancel the punch after I've done part of the animation, and I transfer into doing a left uppercut to the head. So this is useful for mixing it up with your opponent so they can expect one attack from you, but you actually do a different attack instead. Hi, I'm Andy Turner, I'm the art director at SCI. I thought I'd just give you a quick overview of animation systems. So our movement system was really fast and fluid. We wanted to get away from the sort of standard sort of clip-based animation where you kind of like loop clips to put movement together. It just looks a bit robotic to me. So we've got a new system where it isn't done like that. It's much more performance-based. So that's really good because when the professional boxers come in, they can just do what they do best. They know how to move. We're not telling them how to move. They do the movement based on what they would really do in a fight. We have our own motion capture studio, so that they can come in and we can just let them do their thing within certain constraints that we give them, so that we can capture the best parts of their movements, their traits, and all their punches and blocks and movesets. They're all captured here. There's no traditional animation as such, it's all motion captured. So the adrenaline system was introduced because we wanted something more than just a stamina bar depleting. We wanted there to be the element of really going after a fighter if you think they're in trouble or if you just want to get them out quickly. So what the adrenaline system does is once your heart rate reaches a certain BPM, your stamina will max out. But as you can see here, the downside to that is your maximum stamina
reduces significantly. There's also a cooldown timer on this, so you have to really pace your fights, otherwise you could end up being gassed out after 3 or 4 rounds. So the counter punch system works really well with the movement, as well as the range of punches available, whether it's front foot, back foot, or to the side. So we've done away with mini games in ESBC. This corner scene is still very early in terms of what's going to be shown, but essentially the quality of your corner team will determine how much you recover. So we wanted fight stances to really make a difference in terms of what you decide to have for your fighter. As an example, the Philly shell will block certain body punches, so rather than you having to always press block to block a certain type of punch, you can let your stance do some of that for you. Each stance will have a pro and a con to balance things out. We'll be releasing a career mode video in the future, but here are a few aspects that we can share in this video. So this is the promoter screen. This is where you'll sign with the promoter for a certain number of fights. The promoter aspect is important within the career mode because it will determine how fast you can climb the rankings table, how quickly you can get a world title shot, your popularity, and also when you're negotiating a fight. So the negotiation screen is impacted by your promoter, everything from the percentage split through to whether the fight is at home or away. Things like the training camp is in your control, that'll impact your finances, but we've also added a few gameplay elements such as having injury insurance should you get injured or should the opponent get injured in the lead up to the fight. There's also a rematch clause, but whether you're ranked higher or lower than the fight that you're going for will determine the chances of success. So this is the opponent statistics screen. Once your fight negotiation has been successful, you can go and check out your opponent's stats, but what's available will be determined by how good your coach is. So if you have a high ranked coach who has skills in the areas that are required, then you'll be able to see your opponent's strengths and weaknesses and his ratings. So you need to have a good coach to be able to see your opponent's statistics. So we hope you've enjoyed this video. We hope it's given you more of an insight into how ESBC plays. As I said at the start, everything you've seen is in alpha. We know there's some funky things happening in the game right now. We've got to work on environments, crowd, the character models, the punches, the movement, everything. So nothing's final, but hopefully it's given you a good indication with regards to the direction we're heading. Thank you for watching, and keep an eye out on our social media channels for the launch of the next ESBC Fighter announcement show. Ну что, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете об этой игре, я свое мнение скажу вкратце. Я человек, который не занимался боксом, я вообще не занимался боями, и поэтому я не могу судить вот то, что я увидел, как профессионал. И сегодня с утра я общался с Иброй, это всем известный доминатор. Он занимался боксом, и он сразу же сказал, что Антоха, эта игра очень сильно приближена к реальному поединку. Я очень этому обрадовался, потому что я почитал комментарии, многие пишут: ой, деревянные удары там и так далее и тому подобное. Блин, как по мне, все выглядит супер. Графика, анимации, блин, все вообще, сам геймплей, мне все нравится. Я надеюсь, что эта игра выйдет в ближайшее время, и тогда я уже скажу свою полную оценку. То есть, когда я в нее поиграю, я уже буду точно говорить свои какие-то, так скажем, заключения, эмоции. Просто сейчас, вот то, что я увидел, ну, то, что вы услышали, да, очень много каких-то моментов крутых. Со стаминой, с ударами, да, с точностью попадания, с блоком. Охренеть, ты можешь просто поставить стойку, и у тебя боец, тебе не нужно ничего зажимать, у тебя боец просто сам прикрывает, к примеру, корпус. Да, это же круто вообще. Эта игра реально, ну, какой-то пока что шедевр. Я надеюсь, что так и будет.
И эти люди, разработчики, будут это только улучшать. Я, друзья, оставляю ссылки в описании, еще раз хочу напомнить, на группу этих ребят, на канал этих ребят. Подпишитесь на них, поддержите их, напишите им хорошие комментарии, потому что, ну, они должны видеть то, что мы в них верим, и мы ждем их продукт. Вот и все. Я на этом хочу закончить. Не знаю. Я очень рад, пацаны. Очень крутое утро получилось. Прям как праздник, отвечаю. Знаете, как в детстве день рождения. Потому что UFC подзаебало, если честно. Ну, они не хотят работать над UFC. Они не хотят слушать про игроков. Они не хотят ничем заниматься. Не хотят выпускать свою ебаную казуальщину. Вот реально, я вот как думаю об UFC, у меня сразу, у меня просто трясучка начинается. Потому что, ну, разработчики не хотят просто услышать какие-то моменты. А эти ребята, они сказали то, что они еще будут слушать игроков и отталкиваться от этого. И эта игра, это киберспорт, а не просто казуальщина, да, вот это любимое слово у всех. Поэтому, друзья, держим кулачки, ждем игрушечку и не забывайте подписываться на этих разработчиков, потому что им нужна поддержка, они должны это видеть. Спасибо вам большое за просмотр. Как обычно, хочу пожелать вам и вашей семье крепчайшего здоровья. С вами был Антон, всем всего хорошего и до скорых встреч.